22 October 2024. Hazvina kutombomira mushe, ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe nhasi. Ndine nyaya dzandauya ndakakubatirai panapa. Tichingoti it's Tuesday morning, tichingoti good morning to you all. Kana tichangosangana zvekare, zvakakosha kuti tingokwazisana tichizivisana kuti kwamuri ikoko muri kutiona muri kupi, tichipinda mushoko tichionesana. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Pari kunzi President Mnangagwa should call off this conference or he is up for a big embarrassment surprise. Things may not be the same again after this year's ZANU-PF annual National People's Conference. Forewarned is forearmed. Ndo mashoko ari kutaurwa this guy anoitwa Mviringi, uyo agara anenge achingotemesa vanhu veZANU-PF musoro. Even spokesperson wa Mnangagwa anotori nezvizhinji zvaanenge achitaura pamusoro penyaya iyoyo. Tikutoona ipapa he was the first kutobuda achikomenda achiti uchasvika rini uchitiza mumvuri wako, you should know where your soul belongs. Aroweza kutotaura kune this guy kuti dzoka kunoko, because this guy anenge achingovhujuka achibuditsa zvinhu achibvondora achitengesa kubhesi. Saka kwaona vanhu vakaita sana George Charamba vakusvika pakuno panika in his comment section vachikomenda kureva kuti panenge pasina kumira zvakanaka ipapa. Muri Zimbabwe zvandatoya kudai so nhasi sekutaura kwandambozviita kuti hazvina kumira zvakanaka. Tanga nekulike this video kuitira kuti vanhu vacho vaboyikani, because the situation is very tense. Zvinhu hazvina kujeka zvamadzadiwa. Zvaakuitika iko zvinezvi hazvichanzwisisike. Nezuro takaona nyaya panapa yakabuda ichitenderera pachinzi ZANU-PF deputy spokesperson Ephraim Fundukwa's house bombed for calling ED 2030 chichi. Ndo nyaya dziri kungotaurika. Pawanzi it's either uri kuchichichi marimwe zuro acho pakatanga pa yaro yamasirembwa office ndo yakanosangana nepetrol bomb iyo. Nezuro pakubuda ya deputy wacho Ephraim Fundukwa ndiye kunzi akabomberwa imba yake sekutaura kwazviri kungoitwa panapa. So the situation zvikazvi zvakutovhundutsa kuti chii chaizvo chingange chiri kuda kunyatsoitika kana kuti chiri kunyatsoitika pane zvinhu zvese izvi zviri kuitika, because atoma one. And rimwe shoko zvekare riri kutenderera panapa pari kunzi Zimbabwe State Security Agencies target political dissenters in covert operation. Kunzi kune operation yavo yavari kurova iko zvinezvi haina kutombomira zvakanaka hamadzadiwa. This operation iri kutageta vanhu vakawanda mupolitics imomo, because iwewe unongori team ripi, muri kuda kukanganisa here team rinenge richida kukanganisa. Saka panapa pari kunzi in a covert operation to silence dissenting voices in Zimbabwe is reportedly underway amid claims that President Emerson Mnangagwa intends to remain in power beyond 2028 when his second term and final ends. Despite Mnangagwa repeated assertions that he will respect the constitution and step down at the end of his term, newzimbabwe.com has said high rankings Central Intelligence Organization CIO, Army Intelligence and police officials who claim a secretive and widespread operation is targeting outspoken individuals labeled as political dissidents across Zimbabwe. Ndo mashoko ari kubuda panapa. So pari kunzi the plan reportedly involves arresting and detaining key opposition figures, activists and journalists on trumped up charges. The source claims a list of prominent people who may face charges ranging from rape, murder and treason, said the source. Ndo mashoko ari kusangana nawo panapa ari kubuda neku-The Pindula News iri kubudisa this nyaya iyoyi. Hamadzadiwa pakaipa, most of the times vanhu mufanira kugara makangwarira, especially vanhu vanoda kutange uchinyatsoziva kuti iwewe une career yepolitics, une picture mupolitics. Those guys vanokustada vokutarisa kuti unofarira chii kana kuti what do you do for a living, zvimwe zvaunoita ngava masaidi asi unobatikira iwewe. Zvadaro kana vachinge vakustada, kazhinji kacho kana utori kana kuti munhu wekumwa stereki unoziva kuti unofarira kumwa kana kuti unofarira zvemujolo
unongotanga kungovhimwa so neimwe type usati wambosangana nayo, so imwe type unobva wazongosangana kuti kunzi aiwa makazongoita makabata irebi makaita something zvaunongoitirwa so even kana uri munhu wemadhiridhiri so panenge something tingori legal tinongosvika ipapo kuti ungozongosvika uchizongobatwa nenyaya iyo chete. Kazhinji ndo zvinowanza kuitika izvozvo. That's why unoti kazhinji mapolitician havadi kana kuti vadisclose kuti vanonyatsoita nezvei. Ndo nyaya dzacho dzinenge dzichitoitika idzodzo kuti amwe haatotaura kuti iye anoita nezvei, kana madhira ake kana anything chinomba mari hataura, anokuramba akasitika akanyarara because zvinhu izvozvo vanozviziva kuti anytime zvinosvika zvichinongovhima, ende kana vachinge vagovhima pane ipapo havazokwanise kukusiya kana kuregerera. Saka vanhu vakuzviziva izvozvo. So muri Zimbabwe tiri panyaya idzodzo idzi. Tine imwe nyaya yatiri kuona panapa iri kutenderera zvakanyanyisa, inova nyaya iri kutemesa vanhu musoro, iyo nyaya yemasanctions. Masanctions ari kutaurwa nezvawo zvakanyanya zvokuti these people vakatoorganiza protest, tingati is it a demonstration, protest or a march, ivo vari kuita a march but it's just the same, yekuti vaende kunodemonstrata against masanctions. So tikuona panapa pari kunzi Mnangagwa, permanent secretary of information, ndiari kuti when they say Zimbabwe is not under sanctions, they lie. Zim sanctions must go. Akaisa mufananidzo wenyaya yanga yakabudiswa pachinzi Lithuania seized Belarus shipment of fire trucks to Zimbabwe over sanctions. Ndo nyaya yanga yakaiswa ipapo. Saka chitaura kuti aiwa, saka masanctions aripo. But vanhu vakawanda vemuZimbabwe vakatotaka kuvhiringidzikawo nenyaya iyoyo. Vamwe vakatozvibvuma kuti zvachokwadi mota dzedze dzaifanira kunge dzichizouya chinchi dzakazobatwa because of masanctions. But chinhu chinonyanya kuitika ndechekuti these guys ava vanoshanda nechikwata izvi, madepartment ava vanoshanda neinonzi propaganda, vanongoerekana vadiridza pamwe pamunenge makavarairwa zvokuti imimi mukada kuzviisa mucommon sense zvinenge zvichitomeka sense, but atori manyepo chaiwo chaitoti ndizodaro. Ndiri kuona upo chimwono ndiyabuda chikondema Mnangagwa achitaura kuti please Mnangagwa, stop lying. This is a corrupt deal orchestrated by Emerson Mnangagwa and his family to purchase these fire engines as inflated prices from Belarus. Belarus is under American sanctions, which is why shipment was held by Lithuania. In September 2024, Lithuania seized this shipment of 17 fire trucks being transported from Belarus to Zimbabwe, citing EU sanctions on Belarus, not Zimbabwe, as the reason for the seizure. These fire trucks reportedly contain components manufactured by an entity listed as a designated person under the Belarus sanctions. I call it a corruption deal because a quick online search reveals that Mongolia brought 17 fire engines from Belarus, paying only 193 per truck, while Zimbabwe purportedly paid 474.296 per truck. This is poor daylight robbery that the taxpayer had to bear. Thanks to your corrupt boss, Nikki, we now live in an age where you can't lie anymore. Nikki, you do that quite chivi, not here. You have shame, man. Ndo mashoko ari kubuda panapa ari kuexpose kwakuti zvese zvongaita izvo mungatozvitaura muri kure, kwekuti hakuna vanhu vekuti vanenge vachirova maresearches vanenge vachiongorora kuti panapa muri kunyeba apa manyeba pakati, because vanhu this generation iko zvinhu vakunyatsoda kunzwisisa kana pakanzi paitika nyaya vanorova maresearches, ende munozviziva imi kuti internet haimbofa yakaviga kana zvinhu kana kuwandisa. That's why muri kuona these days havachaiita kana zvavaita zvekuti vanobudisa picture rekuti vanoridownloada painternet voriisa kuti takaita zvakati kwakati kana kuti tikuchengeta maprojects, because they know kuti iko zvinezvi munhu anongotora the same picture iroro obva adzokera naro pachrome unoriskana robva rabudisa information chairo. Same applies kumota idzodzidzi. Padzino paunongotora ukangonoskana
chrome inongokudza kuti mota idzodzi dziri kugadzirwa kwakati ende dziri kutengeswa pakati nemari yakati. Saka ivo pari kuzobuda chiti tadzitenga nema 400 something almost $500,000 per-truck, ivo pari kunzi umwe ari kutodzitenga ne100 and something. Saka meaning pamunenge muchitenga mota pamillion, pamunotenga mota 2, umwe pamillion ipapo ari kutenga mota kana 6. Saka ndo pari kuzonzi these guys inonaka ritori dhiri rakatogadzirwa recorruption rekuti vange vachiita se vachitozorohwa imwe mari according to opportunity. Saka paronzi aiwa izvozvo zvatototazaka ende sanction iroro isanction reBelarus versus America harina chekuita neZimbabwe, but mimi makanotaura zvinhu zvekuBelarus muchida unorowa skillful renyu. Saka Belarus ndio yakanobatwa nezvinhu zvayo ikoko, kwete kuti imimi seZimbabwe. Now ndiri kuonawo vamwe vanhu vari kunetsera nenye panyaya idzodzidzi, because chandiri kuona panapa avo vanhu ve-US Embassy Zimbabwe vari kuti, does the US have sanctions on Zimbabwe and its people? No, the 16 million people of Zimbabwe are not sanctioned. Only 11 individuals are sanctioned out of 16 million people. Ndo parikubuda zvekutaurwa ne-US Embassy. Ndo embassy ndo inenge ichimirira nyika. For example, imimi Zimbabwe pakatotaurwa something cheZimbabwe, embassy yenyu inenge iri koko ndo inototanga kutopindura kuti aiwa kuZimbabwe hatizodaro. KwaZimbabwe muri kuzotaura nyaya iyoyo pasiripo. But ndiri kuonawo pane vanhu vazhinji vari kukomenda on nyaya idzodzidzi, vari kuti you have no right to impose sanctions on people who aren't your citizens, more so without any trial where they tried and convicted. There is ZIDERA still in place. The Z in ZIDERA stands for Zimbabwe. Ndo mashoko ari kutaura this guy anditi. And mwari kuti what ZIDERA mean and is still in place today. Stop your satanic evil behavior. Andiri mukuzviona ndo mashoko ari kutaurwa nevamwe vanhu vakabelieve. So ndabva ndafamba zvekare mastreets imomo pane muchinda anonzi Rutendo Matinyara rokubuda achitaura kuti ndiye akabvisa masanctions muZimbabwe. Movement dzake dzaingoita dzedze, I think mese munenge makanyatso kumonzwisisa kana kuti kozvinzwisisa zvaaitaura zvacho anditi. Ndiye akubuda panapa akutaura something panyaya iyoyi. Ari kuti panyaya yake yese ari kuedza kutaura kuti ZIDERA risi sanction anditi. So ari kuti why ZIDERA can't be a sanction, ndo nyaya iripo yaari kurova panapa. So ari kuti for years we have debated whether the Zimbabwe Democratic and Economic Reconstruction Act ZIDERA is a sanction or not. I used to believe it was a sanction until I carefully read the act and realized it is not a sanction. Instead, ZIDERA is an act that asks the US president to impose sanctions on alleged human rights violations who were never tried and to outline the process for removing those sanctions. I'm also realized that ZIDERA isn't a sanction. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura kuti ZIDERA is sanction because it doesn't follow legal practice used in sanction administration. According to the preamble and purpose of ZIDERA, Zimbabwe signed onto the Structural Adjustment Program in 1990 to 1991 but failed to adhere to its terms. Loans given by multilateral leaders for the ISEP were used by Zimbabwe to fund the Congo War instead of being allocated for infrastructure, transport, hospitals, and debt amortization, and stipulated in the pre-approval loan agreement with the IMF, World Bank, and International Development Agency. After Zimbabwe was suspended from these institutions, the US, as the largest contributor to these loans, then instructed its representative at these institutions to vote against these loans or debt cancellation for Zimbabwe to prevent further indebtedness and misuse of funds. These guys
vanotonewo hombedza vaitovhurawo zvavo votombonokwereta mari dzozotadza kudzoka, but mari yacho pane kuzonzi vakazobuda vakambobatsirana neDRC kutinga vachinobatsirana nyaya dzavo dzehondo yanga iri kokoko chichichichi. Saka mari kuti izodzoka manje yanga yakuti ichinetsa kuti ichinodzisa sei kuti vanodzosa mari, because unokuziva kuti nyaya yemari kana ichinge yatoshanda inenge yatoshanda. Saka ndopana pari kuzonzi this is data thing haisi sanction. Ndosoka muna kuzobviswa kwakazoitwa these guys World Bank chinchichi zvese zvaizve inyaya hanzi inyaya yekuti ndo nyaya yemari yacho kuti pamwe patotorwa mari, but handi pakati muchinoisa mari pamakaiwana zvanga zvakunetsa. Saka zvokuzonzi data sanction unokwanisa kuenda ukanosecha pana Rutendo Matinyarare on X wobva ungonosecha unongoti Rutendo Matinyarare wobva wati zidhera, unokwanisa kubva ungonangiswa papost yacho ka1. I think zvinokwanisa kubatsira, unonyasa kuwanisa because paragraph yacho akakurisa achinyatso explain, but zvakawandisa zvakataurwa ipapo zvichita kuti zvezidhera zvamutaura izvi hazvina chekuita ari sanction, because iye ndo zvaari kuzvitaura iye kuti ari sanction. And is the guy yekuti isusu kutomuziva kuti aimatetengoti this guy ari kushandira kavanhu apo, because iye ari kuti akadopinda basa kuti aite se arwise masanction kuti amabvise. Saka iye akazobuda chiti masanction abva kusina, saka anga akuexplaina pachitaura kunzi pakasara zidhera ndopanga kuti zidhera harisi sanction, ndo nyaya iripo. Saka I don't know kuti these guys zvimwe zvavachiri kuda kutaura ndezvechii zvekuzoti zidhera chinchii, because panapa pari kunzi vanhu 11 chete ndo vari pamasanctions iwaya. Now ndikusangana zvekare nenyaya iri kuitika muri Zimbabwe ku Mozambique. Panapa Mozambique election ravo anga atori ma1 murungoona mastrike machinchi ari kuitwa aya mademonstrations haasi kutamba nawo, ari kungomhanya chikangocha, but tirikuona SADC yabva yatomhanya kutobuditsa statement pamusoro pezvinhu zvakaitika zveelection ikoko. Vari kuti on 9th of October 2024 the people of the Republic of Mozambique voted peacefully during their presidential, legislative and provincial elections in line with their constitution. SADC is aware that electoral management bodies and other relevant institutions are finalizing the election results expected to be realized in due course. Following the unfortunate incident that the deaths of Mr. Paulo Gwambe, Podemos political party representative, and Mr. Elvis Diaz, the party's lawyer, on 19 October 2024, the SADC calls upon the law enforcement authorities of the Republic of Mozambique to take action and investigations. The SADC observed that generally the elections in the Republic of Mozambique took place in peaceful manner. It is with the spirit that SADC urges all stakeholders to uphold in the period before and after the official announcement of the election results, as such as we call upon all stakeholders to ensure that peace and stability in Mozambique continue to prevail. Apedza zvake mwanasikana president wepa Tanzania achipa statement rake reku Mozambique zvaitika pa election, zvekuti vanhu vari kufa pakauraiwa lawyer nani dzatoo dzimwe nyaya zvakutomudarika kwaari it's peaceful, but vanhu ku Mozambique we all know kuti chii chiri kuitika. So nyaya dzakadaro idzodzidzi wauda wanyatsozodzitrace wakutaura kuti but kuZimbabwe isusu takasangana nemamwe matambudziko atakasangana nawo. Imagine kuti these guys ndo SADC yacho zvavari kutotaura zvega, zvimwe zvinhu zvakataura unosvika pakunyaraka kuti imani mukutaura kuti zvinhu zvakatoitika bho zvakatofamba everything correct, asi election racho process yacho hazisati rapera kuti vachifinalize zvese, akatobudisa statement kudhara zvakaoma. Ndo zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika madzadiwa, ndo SADC dzacho idzodzo dzinenge dziripo. Now tisati taonekana pane nyaya iri kuitika imwe zvekare iri kutenderera panapa paronzi breaking. Nelson Chamisa has been blamed by the Welshman Ncube led function for deliberately ignoring the part payment of last year's harmonized election. Izvi zvinhu zvaita kuti zvitaurwe panga pabuda nyaya panapa iri kubudiswa pari kunzi CCC bans over 1.2 million salary areas. So nyaya iripo Wende ndiye azobuda akati the CCC part led by Professor Welshman Ncube does not owe anyone this kind of money. This money, which will be paid soon, will be used for party programs and activities. We are busy finalizing
a payment register of our election agents that worked for the party during 2023 elections. Nyaya iripo iye ndake ari kutoadmita kuti alright boys isusu 2000, but I don't even know kuti why is it these guys vari kuswera vachiimba nyaya iyo pakazodai vanhu vakazoshanda maagents akazodi instead yekuti vangonoziva kuti maagents anga ariko akashanda ndinhingi vobva vangowapa mari yavo than kuswera vachingonoita noise dzakadai. So kuda kuwana kutanisha zita rachamisa, I don't know kuti pamwe pacho zvinenge zviri necessary here. I don't even know kuti zvese zvinozongodzoka zvongonzi aiwa ndichamisa anga ariko, saka isusu takasodai ndiye anga ari leader wacho. Hey, Zimbabweans, I don't know what kind of drama is that. Now to go pane a certain guy from Triple C, you know, function vari kunetsana nyaya dzavo dziri panapa idzi, vari kutoendesana kukoti panapa. Anonzi Yangason Matete ari kuendesana naZiyambi anenge ariko ikoko, finance minister anenge ariko, Shabangu aripo futi pa line revanhu vari kuendeswa ikoko, Washman Nyube wacho anenge variko. Inyaya dzemari idzi dziri kuitika, nyaya dzekupanana kwemari, saka panonzi panenge pakapakurwa zvisiri fair chinchi, because ani munoziva kuti vanhu ava vane masides manje, kuti kune side iri neside iri, saka mari iya ichiri kuramba ichiita kakutorwirwa kana kakutorwiswa. Saka ndo imwe yenyaya zvekare iri kuitika iri mudariro. I think muchaita yekusangana nayo muchionesana ipapa kuti chii chinenge chiri kuitika. Tichanyatsokuunzirai zvizere kuti vazoendesana kukoti kwacho vazosvika pakuudzana kuti chii ende chii chichange chaitika. Muri yeZimbabwe nhasi ndangodarika nepanapa nema-updates, ndo nyaya dzandanga ndinadzo kuti ndikuzivisei dzinenge zvichiitika zvese. Munozviziva kuti panapa semagariro nyaya is our daily bread. Tinongobudisa nyaya pese patinenge tangodira same time same hour. Kana uchingosvika panapa iri first time yako, gara wajoina this family nekusubscribe wokomenda uchindiudzawo kuti nyaya dziri panapa uri kudzionawo sei. I know kuti dzauya dzakawanda, asi umwe naumwe asangana neyake yaanenge achidawo, so that motanga day renyu mune zvakanaka muchiziva ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Zvitu zvanhasi, bye bye.